Om Ajnanatimirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshulmilitan Yena Tasmai Sri Gurve Namaha. Sri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Svapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Jatapada Kamalam Sri Gurum Vaishnavauscha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathan Tam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Sri Vishakhanatanscha He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesh Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suti Devi Pranamani Hari Priya Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namaham Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Namine Namaste Sarasate Deve Gauravani Pacharne Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Desha Tarne Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. So devotees are always eager to hear the pastimes of the Lord, and various incarnations are also filled with their particular pastimes, because according to time, place, and circumstances, the Lord came to correct the principles of religion which were completely polluted by the demoniac forces. Can you translate? ഭക്തന്മാർ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ പലതരത്തിലുള്ള ലീലകൾ കേൾക്കാനായിട്ട് ഉത്സാഹത്തോടു കൂടി ഇരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പല അവസരങ്ങളിലും ഓരോ അവതാരങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള തത്വങ്ങൾ നമ്മളുടെ ഭാരതത്തിൽ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ പല അവതാരങ്ങളിലും നമുക്ക് അത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. So the most popular among the pious is Lord Ram Katha, where it is based on charitra. Charitra means character. The Vedic character and most foundational character for all humanity was shown by Lord Ramchandra and his intimate devotees. ഭഗവാന്റെ പുണ്യകഥകളിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള ഒരു കഥ അഥവാ ലീലയാണ് ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അത് ആ കഥയിൽ ഭഗവാനും ഭക്തന്മാർ തമ്മിലുള്ള ആ അടുപ്പം, ഭഗവാന്റെ ആ ലീലകളെല്ലാം വളരെ വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. Charitra is based upon guna karma, and Chaturvarnyam, which is divided by Lord Krishna and upon basis of guna karma. These two factors are also very important to guide a particular race to control the rest of them, and Kshatriya race is very important also, that is being cultivated through the Brahmins, or the Brahmins culture is so benevolent that they allow Kshatriyas to rule. ഈ ചരിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് വിവരിക്കുന്നത് വർണ്ണത്തിൽ കൂടിയാണ്. ആ വർണ്ണത്തിൽ തന്നെ പല വർഗങ്ങൾ അഥവാ വംശമായിട്ട് തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ വംശത്തില് വരുന്ന ക്ഷത്രിയരെ എപ്പോഴും ബ്രാഹ്മണരാണ് നയിച്ചു കൊണ്ടുപോകാറ്. അപ്പൊ ക്ഷത്രിയരുടെ കർമ്മം എന്ന് വെച്ചാല് ഭരിക്കുക, ഓരോരോ പ്രദേശങ്ങളെ ഭരിച്ചുകൊണ്ട് ആ ധർമ്മത്തെ നിലനിർത്തുക എന്നതാണ്. Vishwamitra Muni
was the Kulaguru of Darshath Maharaj, who didn't have a son, was requesting. So the Rishi advised that go and approach Rishashunga and offer your daughter Shanta to him. So he will be able to come and then able to perform the Putrishti Yagya, and thus you can fulfill your desire to have sons. ദശരഥ മഹാരാജാവിന് ആൺകുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുലഗുരു അഥവാ രാജഗുരു ആയിരുന്നതാണ് വിശ്വാമിത്ര മഹർഷി. അങ്ങനെ വിശ്വാമിത്ര മഹർഷിയുടെ ഉപദേശപ്രകാരം ദശരഥ മഹാരാജാവ് തന്റെ പുത്രിയെ ഋഷിശൃംഗന് സമർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ഋഷിശൃംഗം വന്നിട്ട് പുത്രേഷ് ഉണ്ടാകുന്ന യജ്ഞം ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നു. Rishashunga came and performed the Putrishti Yagya, where the fruit of the Yagya brought by Yagyapati, Lord Vishnu himself, in the form of a payasam. അങ്ങനെ വിശ്വാമിത്ര മഹർഷിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആ യജ്ഞം തുടങ്ങിയതിനു ശേഷം പുത്രേഷ്ടി അതിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടാകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ യജ്ഞഫലമായിട്ട് പായസത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയാണ് അവിടെ. See, the Lord comes in so many different ways. Lord is one, but when he comes as a complete whole, he's called Krishna. But Ramadi Murti Shukalani Yamena Tishthanna Avataram Akarod Bhuvaneshu Kintu Krishna Swayam Samabhat Paramahapumanayo Govindamadi Purusham Tamham Bhajami. In the disciplic succession set by Lord Brahma to Narad, Narad to Vyas, and Vyas to Madhvacharya, and then subsequently came to Chaitanya Mahaprabhu through Madhavendra Puri. And we are also following that the potency of the Lord is understood to be partially to be represented. So, Kala Niyamen means not fully representative, but the potency is coming in the form of expansion of the expansion, means only on particular time, place, and circumstances, these potencies will be used to perform his lila. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ പല അവതാരങ്ങളും എടുക്കുന്നു. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വരുന്ന പല അവതാരങ്ങളും അംശാവതാരമായിരിക്കും. പക്ഷെ കൃഷ്ണനായിട്ട് എപ്പോൾ ഇവിടെ അവതരിക്കുന്നത് അത് പൂർണ്ണ അംശമായിട്ടുള്ള പൂർണ്ണ അവതാരമായിട്ടാണ് കൃഷ്ണൻ വരാറുള്ളത്. അങ്ങനെ ഈ രാമ അവതാരത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോ ബ്രഹ്മസംഹിതയിലെ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ മഹാരാജ് വിശദീകരിച്ചത്. അതായത് രാമാദിമൂർത്തിഷു കലാനിയമേനദിഷ്ടൻ, കല എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഈ അവതാരം എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ പല വിഭിന്നാംശങ്ങളായിട്ട് പല വിഷ്ണു അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ രാമാവതാരത്തിൽ കൃഷ്ണനെ പോലെ തന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ടല്ല ഭഗവാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. So the symptomatic way means by the example when the Kheer Payasam was given to Dasharath Maharaj, Dasharath gave first to Kaushalya, and Kaushalya only took half of it. Then she gave it to Sumitra. Sumitra also took half of the half, means only 1/4, and the rest of the 1/4 was given to Kaikeyi, you know. And
it says that while she was taking that 1/4, some portion was stolen away by a kite, and it was thrown in the mouth of Anjani. So in this way, portion of the portion, it means Anshan Kala, has been thus set that Lord Ramchandra will not show the fullest extent of the pastimes. Only according to the need, time, place, and circumstances, these potencies will be revealed. ഇപ്പൊ രാമചന്ദ്രൻ എന്തുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അവതാരം എടുത്തില്ല, പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ലീലകൾ പ്രകടിപ്പിച്ചില്ല എന്നുള്ളതിന് കാരണമാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. അതായത് യജ്ഞകുണ്ടത്തിൽ നിന്നും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പായസം ദശരഥ മഹാരാജാവിന് വിശ്വാമിത്ര മഹർഷി കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. ദശരഥ മഹാരാജാവ് അത് കൗശല്യക്ക് കൊടുത്ത സമയത്ത് കൗസല്യ അതിന്റെ പകുതി ഭാഗമാണ് കഴിച്ചത്. ബാക്കി പകുതി അടുത്ത അമ്മയ്ക്ക് കൊടുത്ത സമയം ആ അമ്മ അതിൽ നിന്ന് പകുതി കഴിച്ചു. കൈകേയിക്ക് കിട്ടിയപ്പോൾ അതിന് കാൽഭാഗത്തിന്റെ പകുതി മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് കൈകേയി കഴിച്ചതിൽ നിന്നും കുറച്ച് ഛിന്ന ഭിന്നമായിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് അഞ്ജനി എന്ന അമ്മയ്ക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ പൂർണ്ണാംശമല്ല, പകുതിയായിട്ടുള്ള ഒരു ലീലകൾ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് മുന്നിൽ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ. So in this way, all these 4 personalities are divine, but at the same time, the Supreme Personality of Godhead, Lord Ramchandra, will play the pastimes only within this much potency as needed for functioning or re-establishing the Dharma by killing Ravana. അങ്ങനെ കൗസല്യ മുതലുള്ള ആ 3 അമ്മമാരിൽ നിന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള ഈ 4 മക്കളായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ലീലകൾ കാണിച്ചിരുന്നില്ല. എന്നിരുന്നാലും അവരുടെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം ധർമ്മം പുനഃസ്ഥാപിക്കുക, ആരെ കൊന്നുകൊണ്ട്? രാവണനെ കൊന്നുകൊണ്ട്. So this is how Krishna Tattva, or the absolute truth of the Lord Shri Krishna, is coming in fractions to perform particular leela in the form of Ramchandra, which will be very ideal for human being to follow. ഇപ്രകാരമാണ് കൃഷ്ണന്റെ പൂർണ്ണ തത്വം അഥവാ പൂർണ്ണാംശമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഭാഗികമായ അംശങ്ങളിലൂടെ അവതരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഓരോ ലീലകളും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. An Amsha cannot perform all the activities of Purna. അംശത്തിലുള്ള ഒരാൾക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല. But nonetheless, the Amsha avatar also displays the full divinity within a fraction of his Purnata. എന്നിരുന്നാലും അംശാവതാരത്തിലുള്ളപ്പോഴും ആ ഭഗവാന് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ആ ഗുണങ്ങൾ, ദിവ്യത്വം എല്ലാം പ്രകടിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. So Lord Ramchandra is the eldest brother. Then Lakshman came from Sumitra, was Amsha of Lord Ramchandra. Then Bharat Shatrugna were born by Kaikeyi. They were also having the partial divinity, and Hanuman got that potency. So from Anjani, her mother, that she got some remnants of the kheer or the payasam. So in this way, the performance of all the avatars are being dictated. Only Krishna comes in full regalia of 100% potency to be displayed, even from childhood all the way up to his Kumar Avastha and Yavanam Avastha. So
this potency in Yavan Avastha, it's so much sublime that we cannot compare. So therefore, original personality, Adi Purusham, is Lord Shri Krishna. And that's why Brahma is telling Ramadi Murti Shukalani. Even in Srimad Bhagavatam, in the third canto, where all the avatars are explained. I think it is in the second canto, not the third canto. First canto third chapter, Gurumach. Oh, first canto, okay. Then Ete Chansakala Punsa Krishnastu Bhagavan Swayam Indriyari Vyakulam Murdayanti Yuge Yuge. All this list of avatars are Anshan Kala of the full. But Krishnastu Bhagavan Swayam, Krishna is the Supreme Personality of Godhead, who is avatari and from whom all the avatars are coming, right? Vishnus are also the medium through the avatars, but with Vishnus are not independent. There are three Vishnus: Karanodakshaya Vishnu, Kshirodakshaya Vishnu, Garbhodakshaya Vishnu, like that. And the fourth expansion is Paramatma, But this is very well explained and understood through the pages of Srimad Bhagavatam. So, in this way, the Lord. ശ്ലോകത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ വരിയിലെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ വിവരിച്ചത്. അതായത് കൃഷ്ണ സ്വയം സമഭവത് പരമപുമാനി, അങ്ങനെയുള്ള ആ ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണൻ. പക്ഷെ കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് വരുന്ന കലാവതാരം, അംശാവതാരം, അവരെല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശം തന്നെ. പക്ഷെ ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പൊ പറയുകയുണ്ടായി, കൃഷ്ണസ്തു ഭഗവാൻ സ്വയം. അതായത് എത്രയൊക്കെ അവതാരങ്ങൾ എടുത്താലും കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് സ്വയം ഭഗവാനായിട്ട് ഈ കൃഷ്ണാവതാരത്തിലും വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവതാരി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കാം കൃഷ്ണനെ. പക്ഷെ ആ കൃഷ്ണൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഉള്ള പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. പക്ഷെ ഓരോ കാലഘട്ടത്തില് കൃഷ്ണൻ സ്വയം അവതാരമായിട്ടും കൂടെ വരുന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലെ തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട്, കൃഷ്ണൻ ഒരു അവതാരമാണെന്ന്. അങ്ങനെയല്ല, കൃഷ്ണൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. ആ കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് വരുന്ന വിഭിന്നാംശങ്ങളാണ് മൂന്ന് വിഷ്ണുവായിട്ട് വരുന്നത്. ഗർഭോദക സായി വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദക സായി വിഷ്ണു, കരണോദക സായി വിഷ്ണു. അങ്ങനെ ആ മൂന്ന് വിഷ്ണുവായിട്ട് വിഭജിച്ചതിന് ശേഷം ഭഗവാൻ ഓരോരോ ലീലയിൽ ഏർപ്പെടുന്നു, അഥവാ തൻ്റെ ജോലിയിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. ഇനി ഈ നാല് മക്കളായിട്ട് ഓരോ അവതാരങ്ങളും വന്നതിന് ശേഷം ആ നാലുപേരുടെ കൂടെ അഞ്ജനിയുടെ മകനായിട്ട് ഹനുമാനും വന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ആ ലീല പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള പൂർണ്ണമല്ലാത്ത അവതാരം. In the 9th canto, Parikshit Maharaj was very much eager to hear from Sukadeva Goswami about Lord Ramchandra's pastimes and activities, And Sukadeva Goswami replies to him, Parikshit, you have heard Ramayana many times, and the form of the different leelas that the Lord performed. But he will not be describing all this in details because they are, teaching big lessons to the humankind, and only we will get into only the essential aspect of understanding on Ramayana that is benefiting to the human society. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് ചർച്ച നടക്കുന്ന സമയത്ത് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് സുഖദേവ ഗോസ്വാമിയോട് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി. ആ സമയം സുഖദേവ ഗോസ്വാമി പറയുകയാണ് പരീക്ഷിത്തിനോട്, അത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് 9ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലെ 10ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 3ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് കാണാം. അല്ലയോ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവേ, രാമചന്ദ്ര ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ കർമ്മങ്ങൾ സത്യദർശികളായ മഹാമുനിമാരാൽ വർണ്ണിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ കഥകൾ ആവർത്തിച്ച് കേട്ടിട്ടുള്ളതിനാൽ
അങ്ങയുടെ കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാൻ വളരെ സംഗ്രഹിച്ചിട്ടാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് എന്നാണ് സുഖദേവ് ഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. Sukadeva Goswami says to Parikshit, "O King Parikshit, the transcendental activities of Lord Ramchandra have been described by great saintly persons who have seen the truth. Because you have heard again and again about Lord Ramchandra, the husband of Mother Sita, I shall describe these activities only in brief. Please listen." അങ്ങനെ പറയുകയാണ്, ദയവായി ശ്രദ്ധിച്ചാലും പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവേ, സീതാപതിയായ രാമചന്ദ്ര ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അങ്ങ് കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് വളരെ സംഗ്രഹിച്ചാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നതെന്ന് സുഖദേവ് ഗോസ്വാമി പറയുന്നു. No wonder we hear authoritatively from Valmiki Muni with his divine vision. He wrote Ramchandra's pastimes and transcendentally, even Valmiki Muni was raising Ramchandra's two sons, Love and Kush, and he taught them also the Ramayana. So it is very amazing that how the transcendental literature can be passed on, through a proper realized soul like Valmiki Muni. കഴിഞ്ഞ ദിവസവും മഹാരാജ് പറയുകയുണ്ടായി, നമ്മളെപ്പോഴും വായിക്കേണ്ടത് വാൽമീകി മുനി എഴുതിയിട്ടുള്ള രാമായണമാണ്. അത് തന്നെയാണ് ഇന്ന് ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നത്. അതായത് വാൽമീകി മുനിയുടെ രാമായണം വായിക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് തത്വം മനസ്സിലാക്കുകയുള്ളൂ. കാരണം വാൽമീകി മഹർഷി വളരെയധികം റിയലൈസേഷൻ കിട്ടിയ ഒരാളാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഭക്തി കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ രാമായണം എഴുതാൻ കഴിഞ്ഞത്. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശ്രമത്തിൽ വന്ന 11 കുശനും വാൽമീകി മഹർഷി രാമായണം പഠിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക, രാമചന്ദ്ര ഭഗവാന്റെ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള യോഗ്യത വരെ വാൽമീകി മഹർഷിക്ക് ഉണ്ടായി. അതുകൊണ്ട് ഇത് വളരെ ഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ബുക്ക് വാൽമീകി രാമായണമാണ്. Srila Prabhupada mentions that there are so many different types of Ramayana, and people have generally put up their own opinion or simply putting up some kind of attractive features which are not really happen. When we understand Ramayana for the base of Tattva, means the absolute truth, then we will be able to consider. So amongst those, Valmiki Ramayana is more truthful than any other. ചില പ്രഭുപാദരും ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായത് വാൽമീകി രാമായണമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ച ആ തത്വങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ അവതാരത്തിന്റെ എല്ലാ വിശദമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കുകയുള്ളൂ. അല്ലാതെ മറ്റുള്ളവർ കുറെ രാമായണങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, അവരുടേതായ രീതിയിൽ പല ഭാവാർത്ഥങ്ങളും വിശദീകരണങ്ങളും അവർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊന്നും പഠിച്ചത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു എന്ന് വരില്ല. So some of these Ramayanas are not authoritative. Sometimes Lord Ramchandra's activities are described in terms of one's own imagination, speculation, or material sentiment. But the character of Lord Ramchandra should not be handled as something imaginary. While describing the history of Ramchandra, Sukadeva Goswami told Parikshit, "You have heard about the activities of Ramchandra already. So therefore, 5,000 years ago, when Parikshit was hearing Ramayana from Sukadeva Goswami, there were many Ramayans or the histories of Lord Ramchandra's activities, and there are still many existing. But we must select only those books written by Tattvadarshis, means those who have seen the truth, experienced the absolute truth. We should hear from them." ഭാഗവതമുള്ളവരെ എടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കണേ. 10ാമത്തെ സ്കന്ധത്തില് 9ാം അധ്യായത്തില് 3ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് ഇപ്പൊ മഹാരാജ് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതായത് രാജൻ ഋഷിഭി തത്വദർശിഭി, അതായത് സുഖദേവ ഗോസ്വാമി ചില പ്രഭാതര ഭാവാർത്ഥത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്, രാമചന്ദ്ര ഭഗവാന്റെ കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച്
ഭഗവാൻ നേരത്തെ തന്നെ സേവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തന്നെ നിരവധി രാമായണങ്ങൾ അഥവാ രാമചന്ദ്ര ഭഗവാന്റെ ചരിത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നതായി കാണപ്പെടുന്നു, ഇപ്പോഴുമുണ്ട്. എന്നാൽ തത്വദർശികളാൽ രചിക്കപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മാത്രം നാം തിരഞ്ഞെടുക്കണം. പണ്ഡിതന്മാരെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഗവേഷണ ബിരുദത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രം അറിവുണ്ടെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കരുത്. ശുകദേവ ഗോസ്വാമി നൽകുന്ന മുന്നറിയിപ്പ് ഇതാണ്. ഋഷിഭി തത്വദർശിഭി വാൽമീകി മഹർഷിയാൽ രചിക്കപ്പെട്ട രാമായണം ഒരു ബൃഹത് സാഹിത്യമാണെങ്കിലും അതേ കർമ്മങ്ങൾ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഇവിടെ ചുരുക്കം ശ്ലോകങ്ങളിൽ വിവരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. പരീക്ഷിത് മഹാരാജ. So Sukadeva Goswami starts narrating Ramayana with the appearance of these Amshavataras, Lord Ramchandra, then Lakshman, Bharat, Shatrughna, and Hanuman. These are all Amshavataras of the same Supreme Personality of Godhead, in order to show the exquisiteness of bhakti. We are not separating Sita Mata from Ramachandra. She cannot be separated. She is the Ladini potency of Lord Ramchandra and cannot be separated. But yet she is acting as if she has been separated from Lord Ramchandra. അപ്പൊ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഇവിടെ രാമായണം കഥ പറയാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഭാഗവതത്തില് ഇവര് 4 പേരുടെ റോൾ, ഈ 4 മക്കളായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ, ഇവരുടെ എല്ലാം റോൾ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അതോടൊപ്പം സീതാദേവിയെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ച് കാണാൻ സാധിക്കുകയില്ല. കാരണം സീതാദേവി ഭഗവാന്റെ ആഹ്ലാദിനി ശക്തിയാണ്. ആ ശക്തിയെ വേർതിരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. എന്നിരുന്നാലും സീതാദേവി ഇവിടെ അഭിനയിക്കുകയാണ്, ഞാൻ ശ്രീരാമചന്ദ്രനിൽ നിന്നും വേർപെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന്. Knowing the desire of Dashrath Maharaj, because he was a handpicked husband for Kaikeyi, and Kaikeyi was dictating that Ramchandra should be banished for 14 years in the jungle, and instead Bharat should become the king, and Dashrath was bound by the promise that he has given. And whatever the circumstances which are very political is set up, Lord Ramchandra immediately, without any hesitations, prepared himself to go to jungle without asking, argumenting anybody. And so Sita would want to follow, and so Lakshman would want to follow. Even Bharat and Shatrughna wanted to follow also, but they were prevented by Ramchandra. ദശരഥ മഹാരാജാവിന്റെ ഈ 3 പത്നിമാരിൽ വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കൈകേയിയോട് ഒന്നും എതിർത്ത് പറയാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കൈകേയിയുടെ നിർദ്ദേശം പ്രകാരം ശ്രീരാമചന്ദ്രനെ വനത്തിലേക്ക് അയക്കാനായിട്ട് നിർദ്ദേശിച്ചു. പക്ഷേ ശ്രീരാമചന്ദ്രനോടൊപ്പം തീർച്ചയായും സീതാദേവി പോവുകയാണ്. പക്ഷെ അമ്മ കൗസല്യ, പിന്നെ ഭരതൻ, ശത്രുഘ്നൻ, അങ്ങനെ എല്ലാവരും കൂടെ വനത്തിലേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. പക്ഷേ ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ അവരെ തടയുകയാണ് ഉണ്ടായത്. Lord Ramchandra is the Supreme Personality of Godhead, and Sita Devi, his chaste wife, wanted to exhibit that she is ready to act in such a way that Lord Ramchandra desires to help him in enacting his pastimes. ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് തനിച്ചു പോവാമായിരുന്നു. പക്ഷെ സീതാമാത അദ്ദേഹത്തിനോടൊപ്പം ആ ലീലയിൽ പങ്കുചേരാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന് സേവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായിട്ട് പ്രകടിപ്പിച്ചപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ പോവാൻ സാധിച്ചത്. The pure devotional service executed by Sita Devi, Lakshmana, and
even Bharat and Shatrugna and Hanuman are very exemplary. സീതാമാതായും ബാക്കിയുള്ള 4 സഹോദരന്മാരും ഉൾപ്പെടെ ഹനുമാനും ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ശുദ്ധമായ ഭക്തിയുത സേവനം നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു മാതൃകയായി കാണേണ്ടതാണ്. And they all acted the agreement to the desire of this. Okay. So the exemplary behavior, exemplary execution of devotional service is more important to learn from these characters. So ഇവരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് നമ്മൾക്കൊരു ഉദാഹരണമായിട്ടാണ് ഇവർ ഈ ലീല ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ആചരിക്കേണ്ട തത്വങ്ങളാണ് ഈ ലീലയിൽ നിന്ന് അവരെടുത്ത് കാണിച്ചു തരുന്നത്. Right. So we see, analyzing certain activities which are very perplexing. Sita's character is so sublime that she is Ladini Shakti of the Lord, and if she desired, simply by raising her eyebrow at Ravan, she could have turned him to ashes. But no, Lord Ramchandra wanted to enact pastimes with him. So she turned herself into Maya Sita. Maya Sita is the concept which has been coming from South India itself. Chaitanya Mahaprabhu liked this explanation very much. You know, when he was traveling in South India, Ravan actually was cheated by the Ladini potency that he will never be peaceful. He will be always, trying in his cruel way to make others cry. That's why his name was Ravana. ഇപ്പൊ ശ്രീരാമചന്ദ്രന്റെ ഒപ്പം അവതരിച്ചിട്ടുള്ള സഹോദരന്മാരെ വെച്ചിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് മഹാരാജ വിശദീകരിക്കുന്നത് സീതാദേവിയെ കുറിച്ചാണ്. സീതാദേവിയുടെ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാല് രാവണനെ ഒന്ന് തുറിച്ചു നോക്കിയാൽ മാത്രം മതിയായിരുന്നു, രാവണൻ കത്തി ചാമ്പലായി പോകുമായിരുന്നു. പക്ഷെ സീതാദേവി ആ ശക്തി അവിടെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നില്ല. കാരണം ശ്രീരാമചന്ദ്രനേക്കാളും ഉയർന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്താനായിട്ട് സീതാദേവി ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് സീതാദേവി എന്ത് ചെയ്തു? സീതാദേവിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു മായാ സീതയായി മാറി രാവണന്റെ ആ ലീലയിൽ ഏർപ്പെടുകയാണ്. പിന്നെ രാവണന്റെ മുന്നിൽ ആഹ്ലാദം കൊടുക്കുന്ന ഒരു ശക്തി പ്രകടിപ്പിച്ചില്ല. അതുകൊണ്ട് രാവണന് ഒരു ക്രൂരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാവത്തില് പെരുമാറാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എല്ലാവരോടും. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് രാവണൻ എന്ന പേര് തന്നെ ഉണ്ടായത്. The Supreme Personality of Godhead is having 3 internal potency called Sat, Chit, and Anand. Existential, fully knowledgeable, and fully bliss. These 3 potencies are very much important to make the formation of the bodies of the Supreme Lord with the transcendental energies are Sandhini Shakti, Ladini Shakti, and Sambit Shakti. These 3 are very important. And the Lord is Satchidanand. Sat means eternal, Chit means full of knowledgeability, and Anand means blissful. So 3 Shaktis and 3
transcendental gunas, they combine to make the beautiful form of the Lord and his entourage. അങ്ങനെ സീതാദേവിയുടെ ലീലയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നമ്മൾ വളരെ ഉത്കണ്ഠാകുലരാകുന്നു. കാരണം സീതാദേവി പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ആ ശക്തി, അതിനെ ഒന്നുകൂടെ വിശദീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ശക്തി സീതാദേവിക്ക് വരുന്നത് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. ആ ഭഗവാനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതാണ് പറഞ്ഞത് സച്ചിത് ആനന്ദമാണ്. അതായത് ഭഗവാന്റെ ഓരോ ലീലകളും ഗുണങ്ങളും എല്ലാം ശാശ്വതമാണ്, അത് വളരെ അറിവുള്ളതാണ്, കൂടാതെ അത് ആനന്ദകരമായിട്ടുള്ള ലീലകളാണ്. അങ്ങനെ ഇത് മൂന്നും കൂടെ ചേർന്നിട്ടുള്ള ആ ശക്തി ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് ആഹ്ലാദിനി ശക്തി. അങ്ങനെ ഓരോ 3 ശക്തികളെ കുറിച്ച് മഹാരാജ് ഇപ്പോ പറഞ്ഞത്. So in this way, when Sita Devi cannot be separated, yet Maya Sita was cheating Ravan and went with him. He was carried away, she was carried away by Ravan. But the consequent reactions that come from Lord Ramchandra, he is behaving exactly like a henpecked husband whose dear wife has been stolen by this Rakshasa. So Lord Ramchandra, who is the Supreme Personality of Godhead, is acting in such a way to bewilder the mind of the Rakshasas. സീതാദേവി അങ്ങനെ അഭിനയിക്കുന്നുണ്ടെന്നെങ്കിലും ശ്രീരാമചന്ദ്രന്റെ സോറി I'm not able to. Oh, see, Sita Devi, as Maya Sita Devi, cheated Ravana and went with him. So Lord Ramchandra is also exactly acting as if an ordinary person is being cheated by somebody who took away his wife. ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് സീതാദേവി പോയത് മായാസീതയായിട്ടാണ്. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സീത അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ തന്നെയുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ അഭിനയിക്കുകയാണ്. അതായത് എന്റെ സീതാദേവി പോയിരിക്കുന്നു, ഞാൻ വിരഹവേദനയിലാണെന്നുള്ള ആ ഭാവം പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. So our Vaishnava acharyas are explaining this fact that this activity is the Supreme Personality of Godhead is extremely sensitive, and yasya prema vatsya svabhava, Vishwanath Chakravarti Thakur is saying that the Lord is displaying his prema vatsya svabhava, the one which is controlled by the love. Such svabhava or the character is being displayed, just to show that how henpecked husband he is. ശ്രീരാമചന്ദ്രന്റെ ഈ ഭാവത്തെ കുറിച്ചിട്ട് ശ്രീല വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ വിവരിച്ച സിദ്ധാന്തമാണ് ഇപ്പൊ മഹാരാജ് പറഞ്ഞത്. അതായത് ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ നമ്മളെ കാണിച്ചു തരികയാണ്, അതായത് ഒരു ഭർത്താവ് എത്രമാത്രം തന്റെ ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു തത്വം കൂടെ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് സീതാദേവിയെ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല, എന്നിരുന്നാലും അദ്ദേഹം ആ പ്രേമത്തിന്റെ അതീവമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഭാവം കാണിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. എപ്രകാരം നമ്മൾ ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കണം. So from this lesson, all men and women has to understand that love is there, but you can't hanker after material bodies.
Material bodies come and go. They are not forever. So do not become aggrieved by the loss of material body. Maya Sita. അപ്പം മായാസ്ഥിതയിലൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട വേറൊരു തത്വം, ഭാര്യമാരായാലും ഭർത്താക്കന്മാരായാലും നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പല ശക്തികളും നമ്മളെ ആക്രമിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് സീതാദേവിയെ രാവണൻ ആക്രമിച്ചു കൊണ്ടുപോയതുപോലെ നമുക്ക് പല അനുഭവങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ നമ്മൾ അതിൽ ഭ്രമിക്കാതെ നമ്മളുടെ മനസ്സും ശ്രദ്ധയും എല്ലാം ഭഗവാനിൽ തന്നെ ഉറപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. Sukadeva Goswami is saying that Raksho Adhamena Vrukavad Vipine Asamaksham Vaideha Rajaduhitri Antaryapayayitam Bhatravane Kripanavat Priyaya Vyuktaha Stri Sanginam Gatimiti Prathamachachara. That when Ramchandra entered the forest and Lakshmana was also absent, the worst of the Rakshas, Ravan, kidnapped Sita Devi, the daughter of king of Vidarbha, just as a tiger sees his unprotected sheep when the shepherd is absent. Then Lord Ramchandra wandered in the forest with his brother Lakshmana as if very much distressed due to separation from his wife. Thus he showed by his personal example the condition of a person attached to a woman. ഇനി ഈ ശ്ലോകം മഹാരാജ് വായിച്ചിരിക്കുന്നത് 10ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലെ 9ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലെ 10ാം അധ്യായത്തിലെ 11th വേഴ്സ് ആണ്. 11ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്ന തത്വം ഇനി വേറെ തിരിച്ചാണ്. ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞത് ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ എങ്ങനെ സ്നേഹിക്കണമെന്ന്. പക്ഷെ ഇതിൽ പറയുന്നത് ഭർത്താവ് ഭാര്യയോട് കൂടുതൽ ആസക്തനാകുകയും ചെയ്യരുത്. രാമചന്ദ്രൻ വനത്തിനുള്ളിൽ പോവുകയും ലക്ഷ്മണൻ അടുത്തില്ലാതാവുകയും ചെയ്ത് തക്കം നോക്കി രാക്ഷസരിൽ അതിനീചനായ രാവണൻ വിദേഹ രാജാവിന്റെ പുത്രിയായ സീതാദേവിയെ ആട്ടിടയന്റെ അഭാവത്തിൽ അരക്ഷിതയായ ആട്ടിൻകുട്ടിയെ കടുവ എന്ന പോലെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. അനന്തരം രാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ പത്നിയുടെ വേർപാടിൽ അതീവ ദുഃഖിതനായവനെ പോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരൻ ലക്ഷ്മണനോടൊപ്പം മലത്തിലുടനീളം അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു നടന്നു. അപ്രകാരം സ്ത്രീകളോട് ആസക്തനാകുന്ന ഒരുവന്റെ അവസ്ഥ അദ്ദേഹം സ്വയം മാതൃകയായി പ്രകടിപ്പിച്ചു. Srila Prabhupada explains about this particular condition of us ordinary men attached to women, that the words Tri Sanginam Gatim iti indicate the condition of a person attached to women was shown by the Lord himself. According to the moral instruction, Grahe Narim Vivarjayet, when one goes to tour, one should not bring his wife. Formerly, men used to travel without conveyance, but still, as far as possible, when one leaves home, one should not take his wife with him, especially if one is in such a condition as Lord Ramchandra when banished by the order of his father. Whether in the forest or at home, if one is attached to a woman, this attachment is always troublesome, as shown by the Supreme Personality of Godhead by his personal example. ചില പ്രഭുപാദ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്, ഈ ശ്ലോകത്തിലെ സ്ത്രീ സംഗീനാം ഗതിം ഇതി എന്നീ വാക്കുകൾ സ്ത്രീകളിൽ ആസക്തനാകുന്ന ഒരുവന്റെ അവസ്ഥ ഭഗവാൻ സ്വയം പ്രകടിപ്പിച്ചു എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. സന്മാർഗോപദേശം അനുസരിച്ച് ഗൃഹേ നാരീം വിവർദ്ധയെ, ഒരുവൻ ദേശസഞ്ചാരത്തിന് പോകുമ്പോൾ അവന്റെ പത്നിയെ ഒപ്പം കൂട്ടരുത്. മുമ്പ് പുരുഷന്മാർ ഗതാഗത സൗകര്യം കൂടാതെയായിരുന്നു യാത്രകൾ നടത്തിയിരുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും ഇന്നും ഒരുവൻ ഗൃഹം വിട്ടുപോകുമ്പോൾ കഴിയുന്നത്ര അവന്റെ ഭാര്യയെ ഒപ്പം കൂട്ടരുത്. പ്രത്യേകിച്ചും രാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ പിതാവിന്റെ ആജ്ഞയനുസരിച്ച് ഗൃഹം ഉപേക്ഷിച്ചു പോയതുപോലുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിലാണെങ്കിൽ ഗൃഹമായാലും വനത്തിലായാലും ഒരുവൻ സ്ത്രീകളിൽ ആസക്തനാകരുത്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ സ്വയം ദൃഷ്ടാന്തീകരിച്ചതുപോലെ അതെപ്പോഴും കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. So, in this incident, Stri Sangi is material side, but the Lord is not Stri Sangi. It is his own potency which is inseparable in the form of Sita Devi.
What is the difference between Ram and Sita? Nothing. One is potential, other is the potency. One has no meaning without other. What is the meaning of the potent without the potency? So how could anybody can separate Sita Devi from Lord Ramchandra? ഇപ്പോൾ ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ സീതയും ഭഗവാനും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അതിന് ഉദാഹരണമായി പറയുകയാണ് ശക്തിമാനും ശക്തിയും. ആ ശക്തിമാനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ശക്തിയെ ഒരിക്കലും വേർതിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാനെയും സീതാദേവിയെയും ആർക്കും വേർതിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല. Prabhupada says, Narayana Parovyaktad. Narayana is beyond the material creation. Because he is the creator of the material, he is not subjected to the condition of the material world. The separation of Lord Ramchandra from Sita is spiritually understood as Vipralambha, which is the activity of Ladini potency of the Supreme Personality of Godhead belonging to the Shringar Rasa, the mellow conjugal love in the spiritual world. So it is explained in detail, but Prabhupada is giving a very direct answer that do not misunderstand this kind of activities which are so bewildering to the people. How is it possible that Ravan even can kidnap? He has no accessibility to Sita Devi or the Ladini potency. So we have to understand spiritually rather than with the sentiment of material nature that most of the people are describing. Otherwise, what is the value of Ramayana if it is materially to be understood? രാമായണത്തിന്റെ ഭൗതിക വശമല്ല നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. പലരും പറയും, ഓ ശ്രീരാമചന്ദ്രന് ഇത്ര കഴിവുണ്ടായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് സീതാദേവിയെ രാവണൻ കട്ടുകൊണ്ടുപോയി എന്നൊക്കെ പലരും പറഞ്ഞ് പല രാമായണം പലരുണ്ടാക്കാം. പക്ഷെ ഇത് നമ്മൾ ഭൗതിക വശമായിട്ടല്ല കാണേണ്ടത്. ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ഭാഗമല്ലാത്തതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥിതി ആധ്യാത്മികമാണ്. അത് ഈ ശ്ലോകത്തിലെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ ശിലപ്രഭുപാദ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നാരായണ പരോ വ്യക്താത്. നാരായണൻ ഭൗതിക സൃഷ്ടിക്ക് അതീതനാണ്. അദ്ദേഹം ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവായതിനാൽ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ അവസ്ഥകൾക്ക് അദ്ദേഹം വിഷയീഭവിക്കുന്നില്ല. സീതയിൽ നിന്നുള്ള രാമചന്ദ്ര ഭഗവാന്റെ വേർപാട് ആധ്യാത്മികമായി വിപ്രലംബം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ഹ്ലാദിനി ശക്തിയുടെ ഒരു പ്രവൃത്തിയായ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലെ ദാമ്പത്യ പ്രേമത്തിന്റെ മാധുര്യമാർന്ന ശൃംഗാര രസമാണ് ഇത്. So there are many incidents in Ramayana that are quite bewildering, but if we receive the knowledge through the Guru, we will be able to understand in proper perspective. There should not be any confusion. The Lord and his pastimes are very transcendental. They are not of material world. ഈ രാമായണത്തിലെ പല കഥാപാത്രങ്ങളെ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോഴും നമുക്കതൊരു വളരെ ഭീതി നൽകുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ രാമായണം മുഴുവനായിട്ടും പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കാതിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ നമ്മളൊരു ഗുരുവിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ആ പരിഭ്രമങ്ങളെല്ലാം മാറ്റി ശരിയായിട്ടുള്ള തത്വം പഠിച്ചെടുക്കേണ്ടതാണ്. There are so many other narratives which are explained in terms of tattva. Tattva means the truth about Lord Ramchandra. And the devotees always relish the tattva, not ordinary stories. രാമായണത്തെ നമ്മൾ കാണുകയും പഠിക്കേണ്ടതും ചെയ്യേണ്ടത് തത്വത്തിലൂടെയാണ്. അല്ലാതെ അതൊരു കഥയായിട്ടോ
അതിൽ കാണുന്ന ഓരോ ലീലകളെ നമ്മൾ വിശദീകരിച്ച് നമ്മളതിൽ ആശ്ചര്യപ്പെടുകയോ അങ്ങനെ മാനസിക വികാരങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെടുകയോ ചെയ്യാതെ അതൊരു തത്വമായിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത്. Sukadeva Goswami is interested to narrate the tattva from this kind of incidents that are depicted in Ramayana, but the tattva will glorify Lord Ramchandra more than making him a human-like story. അങ്ങനെ സുഖദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ ആ വിവരണം ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിലെ ഈ 9ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ വായിച്ച് പഠിച്ചാലും മതി. അതുവഴി നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ഈ ലീലയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള നല്ല അറിവ് ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. So anybody has any question? I have told only one incidental explanation, but if you read Sukadeva Goswami's explanation from Srimad Bhagavatam, it will be opening of our eyes to understand the Bhagavad Tattva Vijnanam Mukta Sangasya Jayate. By knowing the science of the Bhagavad Tattva, you will become free from the entanglement of material world. Hare Krishna. മഹാരാജിന്റെ അടുത്ത് ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് സംസാരിക്കാൻ പറഞ്ഞത്. അത് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് മഹാരാജ് എല്ലാവരോടും അപേക്ഷിക്കുകയാണ്, ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിലെ ഈ ശ്രീരാമചന്ദ്രന്റെ ലീലകൾ നമ്മൾ വായിച്ച് പഠിക്കുക തന്നെ വേണം. അതുവഴി നമുക്ക് ഭഗവത് തത്വം വളരെ വിശദമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. Anybody has any question or comment? Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. മാതാജി, ഞാൻ ഈ വാൽമീകി രാമായണത്തിന്റെ മലയാളത്തിലുണ്ടായിരുന്നു പൂർണ്ണപ്രജ്ഞദാസ് പ്രഭു എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഈ ബുക്ക് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അവരത് വായിക്കുന്നുണ്ട്, പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു 10-20 പേരെങ്കിലും വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് കർക്കിടക മാസം മുഴുവൻ ഈ ശീല പ്രഭാതർ എഴുതിയിട്ടുള്ള വ്യാഖ്യാനം ഉണ്ടല്ലോ ഭാഗവതത്തിലെ രാമായണത്തിന്റെ, അതാണ് ക്ലാസ് എടുത്തിരുന്നത്. അത് നന്നായിട്ട് വായിക്കാനും ഇതൊക്കെ സ്റ്റുഡൻസിന് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇന്ന് സപ്താഹം നടക്കുകയാണ് ഇവിടെ. അപ്പോ ഇന്ന് രാമായണം കൃഷ്ണാവതാരമാണ് ഇന്ന്. അപ്പൊ ഇന്ന് രാമായണത്തിന്റെ ഭാഗം മഹാരാജിന്റെ അടുത്ത് കേൾക്കാൻ സാധിച്ചവർ ഇത് വലിയൊരു ഭാഗ്യായി. മഹാരാജനോടൊന്ന് പറയൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. Radambika Mataji wanted to convey this message to you that here in Kerala now everybody is reading Ramayana because this rainy season, 1 month is called very difficult month. So Kerala everybody reads Ramayana during this heavy rainy season of this Malayalam month. So Mataji also was encouraging everybody to buy this Valmiki Ramayana written by Purna Prajna Prabhu, and Mataji also reading and explaining to them. So almost 20 students got the book, and today she Tell her to explain from Srimad Bhagavatam. and also she's online Bhagavatam class. Mataji is reading from Bhagavatam. So today she's in Vishwanath Chakravarti Thakur explains so many things. There are commentaries of even Jiva Goswami's commentary is there. So this is very important way to understand the tattva. The Lord has to be understood only in tattva. Janma karma chame divyam evam vyaktiyo tattvataha tyaktva deham punarjanma naiti mameti. So otherwise it will be only a religious favor, but not spiritual understanding. Guru Maharaj, I have a question.
In the Goloka chart, Ayodhya is shown as being above Vaikuntha but below Svetadvip, Goloka. But it's not actually described in the Brahma Samhita. Yeah. So And Brahma Samhita, and then in Laghu Bhagavatamrita, Ramachandra is described as this para avasta form of the Lord. is a Purnavatar as far as the Supreme is concerned. But totally, he came into 4 different quadrants, not in a single body like Lord Krishna. Oh, okay. Just like So, Chaitanya Mahaprabhu also came with his 5. associates. Yes. Okay. Bhakta Rupa Svarupakam Bhaktavataram Bhaktakham Namami Bhakta Shaktikam. So Ramchandra also came that way, that is Amshavatar, then Lakshman is Amsha and Amshas. Yeah. Amshas Amshavatar. Then again Bharat and Shatrugna, they were Amsha, like that. So the potency will be subjugative to the desire of the Lord Ramchandra. And they were all faithful to Lord Ramchandra. But as far as Sita is concerned, Sita is his own Ladini potency, and she is the best servitor of Lord Ramchandra. Others also, by potency, they served Lord Ramchandra. Bhakti is the main theme. Yeah. Killing Ravana is not a main theme. Ignorant people are easily duped out by the arrangement of the Lord. Alpayusha, they can be easily destroyed in short term, short time even. So the main theme is it's a Bhakti Shastra, and it has to be understood through the discipline of Bhakti. Thank you very much. I was having trouble understanding these para avastas, how they, because like Lord Narasimhadev, he has his own Vaikuntha planet. At the same time, he also comes through Kshirodaksha Vishnu, right? Yeah, but beyond the Vaikuntha planet, on the outskirts is Dwarka and Ayodhya. Yeah, Dwarka and Ayodhya are in the square around Svetadvip. But no, Ayodhya is not. Ayodhya is a little place all by itself. Dwarka and Mathura are around Svetadvip. And that is in the corner of Svetadvipa. No, Ayodhya is, I can show you Ayodhya. It's in the middle, all by itself. I can show you, Gurumash, on this, if I share it. Yeah. This one. And this one, Gurumash, this Mathura, Jagannath Puri, and Dwarka around Goloka, around Svetadvip. But Ayodhya is showing as being a little bit by itself in the middle. Yeah, but that is outskirts of Vaikuntha. Yeah. Outskirts of Vaikuntha. It's somewhere in between. And Dwarka may be inclusive in the outer quadrant of Goloka. Yeah, it's shown as being in the outer quadrant. Jagannath, Mathura first, then Jagannath Puri, then Dwarka. And Ayodhya is completely outside the quadrangle. Like Dwarka, which is compared to even Jagannath Puri would be outer quadrant. Yeah, Jagannath Puri is also considered to be Dwarka. Yeah, no difference. Yeah, it's just Ayodhya is quite outside of it on this picture. Right. Yeah. He seemed to be all by himself. I remember in they call Brihad it Saket Dham. Saket Dham. What does Saket mean? Well, this is the term they use.
and other literature. Okay. Thank you very much. Well, is Navadvip? What is the position of Navadvip? It is in Golok Vrindavan. Yes, Gurumaj, it's described. I was just studying on the Brahma Samhita because Shubhankri Mataji wants me to give a classes on it. So Jiva Goswami describes, and Vishwanath Chakravarti describes that it's actually in Svetadvip itself. Vishwanath Chakravarti, I think, says that Navadvip is Svetadvip. He's called Navadvip Svetadvip. And on the Goloka chart, it's shown as being on the outer ring of the lotus. There's the outer ring of the lotus. Right. And Bhaktisiddhanta mentions Mahaprabhu in another verse as well, saying that his external reasons for coming are also very important. It was also indicated in Ananda Chinmaya Rata Pratibhavitabis, that Pratibhavitabis also, he says that also indicates Mahaprabhu's internal reasons for coming, because he is enjoyed, and so therefore it's indicating his internal reasons for coming to relish his Radharani's position. Right. Good. Thank you very much. She gave me quite a task. I'm going to do some study. Any other question? ഇനി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദ്യം ഉണ്ടോ? ചോദ്യം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഓൺ ആക്കുമെന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താനാണ് മഹാരാജിനെ. I try to simplify the Krishna complexities Mataji. of Tattva. So we took only one incidental situation. ശ്രീരാമചന്ദ്രന്റെ ദേഹവിയോഗം എവിടെ വെച്ചായിരുന്നു, എങ്ങനെയായിരുന്നു? Krishna Maharaj, Leela Mataji is asking, how did Lord Ram depart from this world? How did Lord Ram depart from this world, and where did he disappear? Leela Mataji is asking. Yeah, the general understanding is that after ruling this earth for 11,000 years, he left in Saryu. 11,000 വർഷം ഈ ലോകത്തില് ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ വാഴുന്നതിന് ശേഷം സരായു നദിയിൽ വെച്ചാണ് അപ്രത്യക്ഷമായത്. Yeah, that has been described. His appearance and disappearance are divine. എന്നിരുന്നാലും ഭഗവാന്റെ Anything about the Lord is divine. ഭഗവാൻ ഇവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതും അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നതും എല്ലാം വളരെ ദിവ്യമായ ലീലകളാണ്. ഓക്കെ മഹാരാജ്,